Hello, how are you all doing today? நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என் பேரு Jalal. Today, this is a lesson on prepositions. Of course, I have taken one or two lessons on prepositions some time back. Even so, many people have told me that they are very confused regarding prepositions. Then I thought it's better to take a few more lessons on prepositions because preposition is important in English grammar. Without understanding the correct usage of prepositions, you cannot write or speak English correctly. That's why I'm taking lessons on prepositions again. So today's lesson is on preposition of places. Without much ado, let us get into the lesson. வாங்க பார்க்கலாம். We'll start today's lesson with an example sentence. The sentence reads like this. I live at number 35, 3rd Main Road in an apartment on the 5th floor. If you look at this sentence, there are three prepositions. Preposition number 1 is at number 35. The second one is in an apartment. And the third one is on the 5th floor. Apart from these prepositions, there are so many prepositions in English language. Words like by, with, under, over, for, of are all prepositions. What we need to know is these prepositions help to give information about the time, location and direction. அதாவது prepositionோட வேலை என்னன்னா அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. எதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்? அதாவது டயத்தை பற்றி உள்ளது, நேரத்தை பற்றி உள்ளது, லொக்கேஷன் பற்றி அதாவது இடத்தை பற்றி உள்ளது, அண்ட் டைரக்ஷன்னா வழியை பற்றி உள்ளது. இதுக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கக்கூடிய வேலை தான் இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ்க்கு. இன்னைக்கு ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் ஆர் லொக்கேஷன், அதாவது ஒரு பிளேஸை பற்றி லொக்கேஷனை பற்றி உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய 3 அது நிறைய இருக்குது. அதில் 3 ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஏன்னா இந்த 3 ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ், கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும். அப்படி உள்ள ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் என்னன்னா அட், இன், ஆன். இதை கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா வழங்கும். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். Now we will find out what are the differences between these 3 prepositions. At, in, on. At shows the location or place of a thing or a person. ஒரு பொருளோ ஒரு ஆளோ எங்கே இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக பாயிண்டடாக இங்கே இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு we use the preposition at. For example, there is a man at the door அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. கதவை யாரோ நாக் பண்ணுறாங்க, இல்லாட்ட டோர் பெல் அடிக்கிறாங்க. there is a man at the door அப்படின்ட்டு. So man next to the door, man is standing next to the door. He is not in the door, he is not within the door, or he is not on top of the door. He is next to the door. So we say he is at the door அப்படின்னு சொல்கிறோம். பக்கத்தில் இருக்காரு. at the பாயிண்டடாக சொல்கிறீங்க, டோருக்கு அடுத்தாப்பில் இருக்காரு அப்படின்ட்டு பாயிண்டடாக சொல்கிறீங்க. then you use the word at, use the preposition at. Second preposition is in. In is to talk about something in something. அதாவது some things or some people within something. So for example, a bottle or a container. There are things kept in the bottle or container. The bottle has got a limit, bottle has got a boundary. So some things like your masala powder or something, or water in a jug, all these are kept or present in something. So in a container. அப்படி சொல்லலாம். Secondly, somebody is sleeping in the room. Room is like a container. It has got boundaries. Boundaries means limits. So it is within. The person is sleeping within the room. He is in the room. அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு லார்ஜர் பிளேஸ் லைக் சிட்டிஸ். சிட்டி ஆல்சோ ஹேஸ் காட் பவுண்டரிஸ், லிமிட்ஸ். ஸோ சென்னை சிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சென்னை சிட்டிக்கு ஒரு பவுண்டரி மாதிரி இருக்கு. பியாண்ட் தட் இட் இஸ் நாட் சென்னை. விதின் தட் இஸ் சென்னை. People living in Chennai. When we are talking about the people living in Chennai or buildings and other things in Chennai, we use the preposition in.
So I live in Chennai. I live in Chennai. நான் சென்னையில் வசிக்கிறேன். So in Chennai அப்படின்னு சொல்கிறோம். Because within that place. And thirdly, on. On is something on top of something. Like a book on top of a table. Book is on the table அப்படின்னு சொல்கிறோம். So இப்படி பார்க்கணும். At, in, on இதுதான். இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்ப்போம். Then you will stand very clear about all this. வாங்க பார்க்கலாம். We will see some example sentences for the preposition at. The first sentence is, he met her at the bus stop. Bus stop is a specific place. So at is the right preposition. Second sentence is, please turn right at the traffic signal. Traffic signal is a very, very specific place. At the traffic signal. So please turn right. So you are giving direction to somebody who is asking you for the direction. Next sentence is, the wife is asking the husband, where are you? You say, I am at work. நான் வேலையில் இருக்கிறேன். அதாவது வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம். I am at work அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க. So next sentence is, I learned to speak English at college. So when I was doing BSc, BA or some course in the college, I learned to speak English அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. At college is a specific place. Secondly, அதுக்கு அடுத்தாப்புல, he dropped her at the airport. Airport is a specific place. So he dropped her in the airport இல்ல. So உள்ள போகல, ஏர்போர்ட்டுக்கு உள்ள போகல, at the airport, next to or in front of the airport. He dropped her at the airport அப்படின்னு சொல்லலாம். Airport is a specific place. Please buy grocery at the supermarket today. So wife is asking you to buy grocery at the supermarket. Supermarket is a specific place. And then for a specific address also, you can use the preposition at. Our house is at 25 Main Street, Mylapore, Chennai 4. So you are giving address. While giving address, you have to use the preposition at. Next, we will see how to use the preposition in. We will now see some example sentences for the preposition in. I've got a car key in my pocket. Pocket is an enclosed place. So, in my pocket. There is no water in the jug. Jug is a container. So, water in the jug. Where is he? Someone is asking, where is he? The reply is, he is already in the car. He is already in the car. Car is an enclosed place. It's a small, compact and enclosed place. There is a limit. There is a boundary. Somebody is sitting in the car. So, in the car is the correct preposition. Now we will talk about the building and the room. She is sleeping in the bedroom. Bedroom is, it's enclosed. There are 4 walls and door, windows and all. It's an enclosed place. There is a boundary, limit and all. So you can say someone is sleeping in the room. In the room is the correct preposition. Can you park your car in the garage, please? Garage is the parking place for the car. So garage is like a room for the car. There is a shutter, there are walls and all. So you can say in the garage. I forgot my lunch box in our office. Office is a building. There are walls. So it's an enclosed place. So you can use the preposition in our office. Now there are the edges or the limits are not visible. For example, I say I live in Chennai. Chennai doesn't have a visible enclosure or anything like a room. There is no wall and all. So you can only visualize, imagine Chennai has got boundary. So beyond that boundary, there is no Chennai. Chennai doesn't extend beyond the boundary. Chennai is within the boundary. So within the boundary, within the limitation, so you can use the preposition in. I live in Chennai is correct. It's quite cold in Canada. Canada is a larger area, but there is a boundary, there is a border, there is a limitation. So you can use the preposition in. I live in Canada. My village is in Teni district. Village. Teni district is a wider area, but if you look at the map, you can see the borders of Teni district. So it is within that. So you can say my village is in Teni district. So these are the example sentences for in.
Now we will see example sentences for the preposition on. We will now see some example sentences using the preposition on. On something. On a surface. Surface na ஒரு தளம். Even table is a surface, wall is also a surface. We will see some example sentences. There are 3 books on the table. On the table. I left my mobile phone on the table. There is a painting on the wall. Wall is also a surface. அதுவும் ஒரு தளம் தானே. Our apartment is on the 5th floor of the building. எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து 5th ஃப்ளோரில் இருக்குது. அந்த 5th ஃப்ளோரும் ஒரு தளம் தான். ஒரு சர்ஃபஸ் தான். ஸோ ஆன் த 5th floor அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ளீஸ் ரைட் யுவர் அட்ரஸ் ஆன் தட் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர். பேப்பர் கூட ஒரு தளம் தானே. ப்ளீஸ் ரைட் யுவர் அட்ரஸ் ஆன் தட் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரீட்டு, ரோடு இதெல்லாம் ஒரு சமத்தளமாக தானே இருக்குது. அதனால் இப்படி சொல்லலாம். There is a grocery shop on the next street. On the next street. There is a petrol bank on the main road. அப்படின்னு சொல்லலாம். Something is floating on the water. வாட்டரும் ஒரு தளம் தான், ஒரு சர்ஃபஸ் தான். Something is floating on the water. Floatingனா மிதந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். We went for a boat ride on the lake. லேக்கும் ஒரு வாட்டர் உள்ள, தண்ணி உள்ள ஒரு சமத்தளம். ஸோ ஆன் த லேக் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். The next we should see is, in some places more than one preposition can be used. So the meaning will change depending on which one we use. அப்படி உள்ள sentences கொஞ்சம் பார்ப்போம். Firstly, talking about the table. The book is kept on the table அப்படின்னு சொல்றீங்க. Next is, you go to a restaurant and look for a place to sit. அப்போ waiter சொல்றாரு, Sir, you can sit at the table over there. அந்த டேபிளில் அங்கே போய் உட்காருங்க. சிட் அட் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஹீ இஸ் நாட் ஆஸ்கிங் யூ டு சிட் ஆன் த டேபிள். டேபிள் சேர்லாம் இருக்குது. இந்த மீனிங் இஸ் அந்த டேபிள், அந்த ஸ்பேஸில் போய் உட்காருங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஹீ ஸ்பெசிஃபைஸ் த டேபிள். ஸோ யூ கேன் சிட் அட் த டேபிள் ஓவர் தேர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் இஸ் டோர். ஸோ வி ஹவ் ஆல்ரெடி சீன் திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ டோர் பெல் இஸ் ரிங்கிங், ப்ளீஸ் see who is at the door அப்படின்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் யூஸ் இஸ், so the municipal authorities, corporation authorities, they stick a notice on the door. So the notice is stuck on the door அப்படின்ட்டு அந்த டோர்னுடைய சர்ஃபேஸில் ஒட்டுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஸ்டக் ஆன் த டோர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. Then talking about the fridge, you can say keep the milk in the fridge, inside the fridge. And magnetic stickers, yes, they are stuck on the fridge, on the fridge. ஸ்டிக்கர்ஸ் சின்ன பையங்க ஓட்டுவாங்க, இல்லாட்ட ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஆல்சோ தே ஸ்டிக் த மேக்னெட்டிக் ஸ்டிக்கர் ஆன் த ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் த ஹோட்டல். ஐ மெட் ஹிம் அட் த ஹோட்டல். அட் த ஹோட்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ரஸ் மாதிரி. ஸோ அந்த ஹோட்டலில் அவரை மீட் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ வித்தின் த ஹோட்டல் தெர் ஆர் சோ மெனி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஒன் இஸ் ஹீ இஸ் ஸ்டில் இன் த ரூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கால் ஹிம் டு த ரிசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. I am waiting for you in the lobby of the hotel. Lobbyனா ஒரு உட்கார்ற இடம், lobby. I am still in the room அப்படின்னு சொல்றாரு. I am at the elevator. At the elevator means he is waiting for the elevator. He is not inside the elevator. He is waiting for the elevator. So I am at the elevator. அந்த place, அட்ன்னு வந்தாலே ஒரு place தானே. So I am at the elevator அப்படின்னு சொல்றீங்க. But when you get inside the elevator, you can say I am in the elevator அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரீட்டை பற்றி சொல்லும்போது, the man is walking on the street அப்படின்ட்டு. ஆன் த ஸ்ட்ரீட், ஏன்னா ஸ்ட்ரீட் வந்து ஒரு சர்ஃபஸ் தான். சர்ஃபஸில் வந்து ஆன் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆன் த ஸ்ட்ரீட் மீன்ஸ் ஹி இஸ் வாக்கிங் ஆன் த பேமெண்ட். பேமெண்ட்னா அந்த சைடு வாக் அப்படின்னு சொல்லணும். இது இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. பிளாட்ஃபார்ம்னு மற்ற கண்ட்ரீஸில் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ சைடு வாக் ஆர் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ சே I will meet you at the corner of the street and the Mount Road. At the corner. So you are going to meet somebody at the corner. ஒரு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறீங்க. ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு இடத்த ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறீங்க. At the corner of the street and Mount Road. ஸ்ட்ரீட்டும் மவுண்ட் ரோடும் சந்திக்கிற இடத்துல I will meet you at that place அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் கோஸ்டல் ஏரியானா மகாபலிபுரம் இஸ் ஆன் த ஈஸ்ட் கோஸ்டில் இருக்குது. ஏன்னா கோஸ்ட் இஸ் அ சர்ஃபஸ் வழி, அப்படியே தளமாக தான் இருக்குது. ஸோ மகாபலிபுரம் இஸ் ஆன் த ஈஸ்ட் கோஸ்ட்னு சொல்கிறீங்க.
Next sentence la Mahabalipuram is in Tamil Nadu அப்படினு சொல்றீங்க. So Tamil Nadu is a wider area, a large area. அதுக்கு boundaries எல்லாம் இருக்கு, லிமிட் இருக்கு. So you say Mahabalipuram is in Tamil Nadu அப்படினு சொல்றீங்க. இப்போ next பார்ப்போம். So now what we are going to see is it's better to use preposition in a combination of words, group of words. These are called collocations அப்படினு பேரு. Because there are a lot of gray areas. You will be confused. If you try to understand and use preposition, it will be confusing and you will be committing mistakes. The best way to use preposition is to understand them in collocations, group of words. ஒரு group of words போட்டு இருக்கும், அதுபடி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா தப்பு வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோமை பற்றி பேசும்போது அட் ஹோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஐ எம் அட் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஐ எம் அட் ஒர்க், வேலையில் இருக்கிறேன். ஐ எம் அட் ஸ்கூல், ஐ எம் அட் காலேஜ், ஐ எம் அட் த யூனிவர்சிட்டி, மை சன் இஸ் அட் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அட்டுங்கிறத சொல்லும்போது அட் லைப்ரரி, வி மெட் அட் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லலாம். வி மெட் அட் அ பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கலோகேஷன். அட் அ பார்ட்டி, அட் ஒர்க், அட் ஹோம்லாம் கலோகேஷன். ஸோ பெட்டர் நாட் டு யூஸ் எனி அதர் ப்ரிப்போசிஷன் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட் வந்து இன் த ஸ்கை. So the birds are flying in the sky, not on the sky or at the sky. Birds are flying in the sky. In the sky na சொல்லணும். In the backyard. Backyard na வீட்டுக்கு பின்புறம். So the discarded things are kept in the backyard. Discarded things na கழிச்ச பொருள்களை. So things are kept in the backyard. In the backyard அப்படின்னா சொல்றீங்க. So in the newspaper. I read about it in the newspaper this morning. So in the newspaper அப்படிங்கிறது வேற preposition போடுறது கரெக்டாக இருக்காரு. So in the movie. So he acted very well in the movie அப்படின்னு சொல்லணும். So in the car. He is in a car. இல்லாட்டா in the car அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கு பிறகு on the floor. He is sleeping on the floor. Floor is a surface. So he is sleeping on the floor அப்படின்னு சொல்லலாம். He is sitting on the sofa அப்படின்னு சொல்லலாம். அது பிறகு on the radio. You hear the news on the radio. பேப்பர் பற்றி சொல்லும்போது இந்த நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அதுவும் ஒரு மீடியா தான். ஆன் த ரேடியோ அப்படிங்கிற ரேடியோவும் ஒரு மீடியா தான். இருந்தால் கூட இப்படி தான் கலோகேஷன். ஸோ ஐ ஹர்ட் த நியூஸ் இன் த ரேடியோன்னு சொல்லக்கூடாது, ஆன் த ரேடியோ. ஈவன் வைல் யூஸிங் டிவி யூ ஹாவ் டு சே ஐ ஆம் வாட்சிங் எ மூவி ஆன் த டிவி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். You are not watching the movie in the TV. You are not going inside the TV and watching. And you should not also say that I am watching the movie at the TV. At is next to the TV அப்படின்னு அர்த்தமாகுது. So you are watching a movie on the TV அப்படின்னு தான் சொல்லணும். Next is he is on a bus. On a busனா பஸ்ஸில் இருந்து பிரயாணம் பண்ணுறான். அதுக்கு வந்து on a bus தான் சொல்லணும். Though it is in the bus னு சொல்றதுக்கு temptation ஆகும். Because we used in for a car. In a car அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். Bus is larger. So moreover on a bus னா அவன் travel பண்ண போகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். He is on a bus அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. Next is he is on a train. He is on a train going to Madurai அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்படி இருக்குது. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். In the end, I would like to say that at is used to talk about a specific place or a location, a pointed place. And on is used to talk about something on top of something, a surface. Surface is two-dimensional. There is a length and a width. So it's slightly larger than at. And in is used to talk about something in something, within something. Like something kept in a bottle or a person in the room. Or you even talk about the people and things in a larger place like a city, in the city. So please keep this in mind. I don't think you will commit any mistakes hereafter. You have understood the lesson. That's my confidence. And if you like the way I teach you, please click the like button and share this video among your friends. And to watch similar videos, please click the subscribe button to subscribe to my channel. Thank you very much and bye-bye.